One of my earliest memories is visiting the Alhambra, one of the most famous monuments in Islamic architecture. The heat outside was unbearable, but stepping into the palace, I was amazed by how cool it felt. Even at 8 years old, I was struck by the contrast. Today, for the first time in history, cooling will outpace heating in global energy consumption. When I read this about a year and a half ago, I immediately recalled the Alhambra. How did a 12th century palace stay cool without air conditioning? The answer, I discovered, was the ancient Qanat system, which channeled water beneath the palace, creating both cooling and tranquility, a true revolution in urban design. Now, imagine if the hospitality sector could achieve the same, or at least something similar. As our industry grows, so does energy used for cooling, sometimes accounting for up to 75% of total consumption, undermining our sustainability goals. Heat mitigation is also costing our hotels a lot of money. But let's also please not forget about the heavy environmental footprint that results from this. Something has to change. Luckily, we at Ecoqanat are here with a solution. Ecoqanat combines ancient wisdom with modern cutting-edge technology. Inspired by the qanats that have cooled buildings in the Arabian Peninsula for millennia, our system brings sustainable cooling into the 21st century. We reconnect this region with its proud past and create a better future for everyone. So, what's in it for you? Well, sustainability is not just a trend, it's a necessity. We approach this challenge by focusing on economically sustainable solutions. Ecoqanat not only repurposes hotel wastewater, but also dramatically reduces electricity consumption by up to 30%, thereby offering an extremely interesting return on investment. Okay, but how does it work? Well, we've had this actually simulated by our own in-house engineers as well as checked it with other HVAC producers. But let me take you through the basic steps. So the hardware component operates through advanced processes, starting with greywater collection from hotel sinks and showers. The system chills a clean water loop, which pre-cools incoming air via a Carnot tube. The cooled, slightly humidified air enters the air handling unit, or HHU, reducing the energy needed to reach the desired temperature by 32%, making the system more efficient and sustainable. The software, powered by Siemens Mendix, uses machine learning. I'm gonna cut it off there. This is really for an engineering audience. I think it's a little bit less interesting for this exact video, but let me just continue along. So this is where you come in,
because we are seeking an $8 million investment. 60% of it is dedicated to building and testing our first system in the real world, ensuring quality while with leading HVAC partners. 20% will be dedicated to strategic marketing, which will allow us to penetrate key markets with the highest demand for sustainable cooling solutions, including the GCC, with a strong focus on Saudi Arabia, the UAE, and Oman. Reusing water, saving energy, and celebrating the rich heritage of the Middle East. Ecoqanat is more than just a product. It's the future of urban living. We reduce energy consumption, repurpose grey water, and engage local communities in driving real change. Ecoqanat empowers the hospitality industry to embrace efficiency, responsibility, and innovation. Join us in pioneering a sustainable future voor de hospitality sector. Zo, oké, dat was mijn pitch tot zover. En ik zie jullie al een klein beetje kijken van, oké, maar van waar komt dit allemaal? Dus eventjes een beetje achtergrondinformatie. Ik ben Ries Andersson, ik ben 22 jaar, ik ben recent afgestudeerd aan Thomas More van de Bachelor Business Management. Vorig jaar heb ik meegedaan voor Thomas More aan de Sustainable Hospitality Challenge. Ik was niet alleen, ik was met een collega van Thomas More, Joachim, die hospitality studeert. En ik had ons team ook aangevuld met een student van AP, Siebe, die environmental specialist is. En Wolf Vierbergen van de KU Leuven, die HVAC-technieken studeert. Dus de SHC, of Sustainable Hospitality Challenge, is een wereldwijde competitie, georganiseerd door Hotelschool Den Haag. De uitdaging voor deze wedstrijd was: verzin een idee, groot of klein, wij zijn nu voor het groot gegaan, dat de hospitality sector op een sustainable manier voor altijd zou en zal veranderen. Universiteiten van over de hele wereld, en met heel de wereld bedoel ik ook echt de hele wereld, namen deel. En de wedstrijd wordt gesponsord door grote spelers zoals het Saudische NEOM en de World Sustainable Hospitality Alliance. Wij dienden ons idee Ecoqanat digitaal in. En tot onze eigen, ja, we waren een beetje gechoqueerd, onze eigen ervaring, werden wij geselecteerd voor de Europese halve finale in Montreux, Zwitserland. Wij waren het eerste Belgische team ooit dat zelfs maar tot de voorronde van deze wedstrijd doorstuurde. Dus ja, dat is fantastisch voor ons. Dus ik was op dat moment op stage in Zimbabwe. Dus ik dacht, dat gaat een probleem zijn. Ik ga digitaal moeten deelnemen aan deze wedstrijd. Maar ze hebben mij gewoon vliegtuigtickets opgestuurd. En zo ben ik helemaal van Harare in Zimbabwe naar Montreux in Zwitserland gevlogen. Waar wij dan samen met ons team voor de eerste keer fysiek ons idee pitchten voor een publiek. Ja, wij stonden daar met teams van alle prestigieuze hospitality scholen van Europa eigenlijk. Het evenement vond ook plaats in SHMS, misschien wel de bekendste hospitality school ter wereld. Dus van de 57 ingediende ideeën werden dan 2 finalisten gekozen van onze semifinale in Zwitserland. Maar door het uitzonderlijk hoge niveau besloot de jury nog een derde team uit te nodigen. Het eerste team was Oxford Brookes van Londen. Het tweede team Politecnico di Milano van Italië. En het derde team, dat waren wij, van Thomas More. We mochten naar de finale in Dubai tijdens de Future Hospitality Summit. Het top-evenement van de hospitality sector, waar we de andere finalisten van de semifinales in Miami en Bangkok zouden ontmoeten. Toe in Dubai en na een aantal hectische dagen van oefenen stonden we dan op het podium op de Future Hospitality Summit.
De zaal was chockevol. Veel mensen uit Saudi-Arabië, uit de Emiraten, echt met hun traditionele klederdracht. Dat was voor ons zo een ervaring om de eer te hebben om daar te spreken. Dat is iets dat ik nooit ga vergeten. We zijn uiteindelijk, hebben we de finale niet gewonnen. We zijn niet op het podium geëindigd, maar ik heb daar vrienden gemaakt voor het leven. Echt van over heel de wereld, vanuit Thailand, de VS, Vietnam, Jamaica. Dus met dit verhaal te doen, willen wij eigenlijk vooral ook gewoon andere studenten motiveren. Durf kansen te grijpen, durf uit je comfortzone te gaan. Probeer nieuwe dingen. Je weet gewoon nooit waar opportuniteiten u kunnen brengen. Dus just do it.